A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, the Women's RoundTable. I'm Marvelous Sandra Nyaira, broadcasting from my home in Washington, D.C., where today we have a special program where we're honoring the late veteran journalist Sandra Nyaira, who left us. I'm Praxedes Jeremiah. I'm also broadcasting from home in Maryland, Upper Marlboro. Today, as Marv said, on a sad note, we've lost one of our loved ones in the fraternity, in the journalistic fraternity, a female journalist whom we worked with here at VOA and back in Zimbabwe. She worked for several newspapers as well as VOA Studio 7. Yes, and in a statement from VOA Studio 7, this is what VOA Studio 7 had to say about Sandra. VOA Studio 7 says Sandra was a valued member of the VOA Zimbabwe service team since 2003, when she joined as a stringer reporting from London. She joined the Washington team in 2009 and as a reporter and host, bringing a lot of star power to the service. During her time in Washington, she also hosted a special segment on women and health and was a member of the VOA Africa Health Network team. She was also part of this program that we are hosting today. She rose from the ranks to become an editor of the English desk. Sandra left the Zimbabwe service in 2015 to work for the United Nations in Ethiopia. And she was also the first recipient from Zimbabwe to receive the Courage in Journalism Award in 2002, sponsored by the Washington-based International Women's Media Foundation. And before joining the Zimbabwe service, Sandra worked in Zimbabwe for community newspaper groups, Zimbabwe Inter-Africa News Agency, ZIANA, and the Daily News, where she became the first woman political desk editor. Yes, PJ, and funeral arrangements, according to the family, are scheduled for this Saturday. So we are going to be hearing from some of her colleagues that actually worked with Sandra Nyaira at the United Nations, and also we'll take a chance also to hear from some people that knew her personally and what she brought into their lives. But for now, PJ, let's take a listen to what one of Sandra's colleagues, who was her former boss, had to say about Sandra. I spoke to him earlier on. This is a special tribute on the life and legacy of the late veteran journalist Sandra Nyaira. We're going to be hearing from her former boss, who is now a United Nations consultant, Dr. Jimmy Ochiti, talking about his experience and also the life and legacy of the late Nyaira. First of all, it's so difficult to talk about Sandra as the late Sandra. It sends a chill down my spine, because this is someone that I worked with very closely for at least 3 years. I did recruit Sandra to the United Nations from the VOA. I did mentor her when I was working for the United Nations, and I was supervising her. And I did see her last time in a major United Nations conference in Victoria Falls in Zimbabwe in February of last year. And Sandra is always Sandra, that warm-hearted, smiling, professional person that you engage with. Even total strangers who meet Sandra for the first time would see that this is such a nice human being. So obviously, at a personal level, we all miss Sandra. Just are still processing the information, but it's so difficult to process the fact that she's not with us anymore. I got to know that Sandra was in hospital through a mutual friend who then kept me abreast of all the development all the time. I kept talking, asking about her, because I was hoping that she would be. But what role would you say Sandra played in the communications and journalistic field that she'll be remembered for? Sandra is a real professional. I know that she had
worked in journalism before she joined the United Nations. But even within the United Nations, she was so professional and always courteous and trying to do her best. She believed in excellence. She did not believe in mediocrity. Always trying to learn, always trying to improve herself. We did send her for a course to learn French for some time, and then she got back and she was polishing up her French, but she was a great hope. And when I last saw her, I told her that she had outlived the role that she was doing now, because I think she was ready for something of a higher level. So yes, Sandra's legacy will always be that she was one of the best staff members that we had in the United Nations, and we miss her tremendously. And what would you think other upcoming journalists can learn from what you saw in Sandra? One of the lessons I believe that young journalists or even communication officers should learn from Sandra's legacy is really professionalism. She put her work above everything, and she always wanted to achieve the best results. She never got tired of doing things over and over until she achieved that objective. She was really a professional par excellence, as they say in French, a highly, highly professional person. She was somebody who could reach out to colleagues and ensure that she pulled everybody along with her and not leave anybody behind. When you look at how she has been working, I think there's a lot to learn, especially among the younger generation. And I'm not so sure about their commitment these days in terms of journalism. But Sandra was a professional. And I think that is one thing that I would really want everybody to emulate. Apart from the fact that she's a very kind-hearted person, of course, that she is a beautiful soul, very, very nice individual, loved right across the organization. And so, yeah, for younger people, I think one of the things they need to emulate is focus on the positive and leave out the negative. We were hearing there from Sandra's former boss at the United Nations, Dr. Jimmy Ochiti, sharing some of the sentiments about Sandra Nyaira, PJ. Yes, siyalamukela kuhlelo lethu lamhlanje lapho esixoxa khona ngendaba eziphathelane labesifazana. Namhlanje silokudana okukhulu ngokulahlekelwa kwentatheli izindaba zesifazane ngokubhubha kukaSandra Nyaira, esasebenza sonke okwesikhathi eside khonapha eAmerica kanye laseZimbabwe. uSandra, mina ngokwami ngafunda laye ecollege, ngavele sengikhulile ngifunda labantwana abancane. uSandra wayengumuntu lwana owayekhukhuzela elothando kakhulu ngomsebenzi wakhe ukuba yintatheli izindaba. uSandra obhubhe ngoLwesibili olwedluleyo, njalo-ke ungcwatshwa bukhangelelwe ukungcwatshwa ngoMgqibelo ngemva kokugula nje okwesikhatshana esingaside kangako. Yiko-ke namhla kuhlelo lwethu siphatha imbali kaSandra ukuba waphila njani, wathola izicoco ezimbalwa zokuba yintatheli izindaba elodumo, njalo esebenza gadalala emsebenzini wakhe. Wayelothando, elesifiso, elesibindi njalo emsebenzini wakhe. Wasebenzela amaphephandaba anjengaboziyana, wasebenzela iDaily News, wathola isicoco khona lapha eMelika kunhlanganiso e-International Women of Journalists ekhona lapha elesigodlo sayo eWashington DC. Wazobuya wasebenzela iVoice of America, iZimbabwe Service, eseseyintatheli izindaba esebenzela eseLondon e-United Kingdom. Wazokuza lapha esezosebenzela umsakazo we-Studio 7, wafika kuthathanga isikhathi eside waba ngumhleli wohlelo lethu olwesiNgisi. Wayekhona njalo sisungula lona lolu hlelo, uhlelo Asihluzeni bomama. Waba ngomunye laye waba waphatheka kulona lelu hlelo silusungula. Yiko-ke namhlanje silokudana okukhulu ukuthi sikhuluma ngaye ukuba sedlule emhlabeni. Esesengumntwana omncane, esaqansa emsebenzini wakhe
ukuba intatheli izindaba eloduma njalo elohlonzi. Khathesi ke ubesesebenzela esuka lapha estudio 7 wayasebenzela e-United Nations based kwele Ethiopia e-Addis Ababa. Yikho-ke sizakuzwa-ke abanye bakhe asebenza labo khona ngale e-Addis Ababa, abanye asebenza labo eZimbabwe lasemhlabeni jikelele lakhona lapha eMelika. Lubeke simeleleke ukuthi sizwe abanye abazasijoyina. Kade ngimelele omunye oseBotswana ukuthi uzangena, silethemba uzabe lokhe ezama ukuthi angene ebulenjini. Mafu. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tine chirongwa chekurangarira mumwe wedu mutori wenhau akatisiya, Sandra Nyaira, aimboshanda nesu ipo pano pastudio 7 achiita izvo zvirongwa sezvatiri kuita izvi. Aita chirongwa chemadzimai uyezve achiitawo live talk sezvatiri kuita izvozvi. Sandra Nyaira akawanikwa iye achitanga kushandira VOA service muna 2003 apo aishanda ari kuBritain, achibva azombouya iko kuno kuAmerica uko akange ari kuita zvidzidzo zvepamusoro uyezve kwaakange akawanikwawo zvakare achiwana mubayiro. Muna 2009 akauya achizobatana nesu iko kuno kuVoice of America achishanda semumwe wedu wekutepfenyura nhau. Akawanikwa iye achishanda panyaya yenhau dzemadzimai kuAfrica Health Network uyezve chirongwa chemadzimai. Takazoona zvakare achiwanikwa iye achipiwa basa rekuti ave iye mukuru weEnglish desk kana kuti editor wedu weEnglish. Akazowanikwa iye achibva kuVoice of America kustudio 7 muna 2015 achienda iye kunoshandira kunzvimbo yeUnited Nations achishanda ari kuAddis Ababa. Pakushaya kwamuzvare Sandra Nyaira vashaya ivo vari kushandira United Nations iyoyi, asi vanga vari kushandira zvavo vari kumba pamusoro pedenda iro reCovid vari kuZimbabwe uko vakawanikwa vachirwara vachizoshaya. Taona zvakare Sandra mugore ra2002 akawanikwa iye achiwana mukombe wekuti iye akange atora nhau dzinowanikwa idzo dzinotyamadza, akawanikwa achipiwa yainzi Women of Courage Award in Journalism nesangano rinonzi Women's Media Foundation riri muno muWashington DC. Tikaona zvakare kuti asati auya kuVoice of America, Sandra Nyaira aishandira iyo community newspaper group Zimbabwe Inter-Africa News Agency ZIANA. Akazowanikwa achienda kunoshandira kuDaily News bepa iri parakatanga uko akange ari mudzimai wekutanga kuti awanikwe iye achipiwa chigaro chekunzi political editor panguva iyoyo. Uye takazoona munguva yateera akawanikwa iye achishungurudzwa pamusoro pezvimwe zvainyora ari pabasa rake ari kuDaily News ikoko. Izvo zvakazoita kuti awane iye mubayiro watiri kutaura uyu wekuno kuAmerica. Asi iye Sandra achitaura paanga ari kusimuka achibva iko kuno kuWashington akuenda kunotora basa rake kuUnited Nations, akawanikwa iye achitaura pamusoro peaward iyoyi yaakange apiwa. Regai tinzwe mazwi amuchakabvu Sandra zvaakataura musi iwoyo. The award or the IWF award, but it was not my award, it was for everyone individually. Because you know, when you are not to be brave for yourself, you have to be that you will be brave. Unfortunately, sometimes they look at the line and then it looks like it's really good when it's the team. It was you, Sandra. So I want to most importantly just thank God for this job, for this opportunity, and then. Apo tanga tiri kunzwa isu Sandra Nyaira achitaura iye pamusoro pe mubayiro waakanga awana iye iko kunoku. Apo musi waakanga ari kutaura mazwi ake ekupedzisira kunesu vamwe vatori venhau vestudio 7 veVOA, apo takanga tiri kumuitira mabiko ekuti aende kubasa rake idzva rekuUnited Nations. Saka ndo mafambiro aiita Sandra kuti anga ari kutotaura iwa ipapo musi iwoyo kuti ndakapiwa award, asi award yanga iri yevamwe vesuwo vandakashanda navo, nyangwe zvazvo
zvinyorwa zvandakanyorwa zvanga zvine byline yangu, akawanikwa achitenda zvakare vakange ashanda navo ipopa paVOA Studio 7. Regai timbotora munyarikani wedu wokutanga ari pano anoziva iye muzvare Nyaira. Tisati taenda zvedu kune vamwe, nhasi tine vanhu vakati wandei vatichange tiri kutaura navo. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Mazvita kwaziwai, madzimai kwaziwai, ruzhinji rweZimbabwe nematambudziko tarasikirwa naSandra Nyaira. Sandra anga ari musikana anga ane utungamiriri waiyemurika, waiyera, waiita kuti hutapukire kune munhu wese ainge akwanisa kusangana naye mumashandiro aiita basa rake. Zita rangu ndinonzi Salincube, ndinobata ndiri kuWomen's Coalition of Zimbabwe. Mukukura kwangu mubasa randaiita nemasangano akazvimirira ari ega anorwira nekusimudzira kodzero dzemadzimai. Takashanda naSandra takasiyana pakuti takakwanisa kunzwisisa kuti madzimai vari munyaya dzenhau mumapepa nhau kana munhau dzemuzvivhitivhiti nemadzimai vari mumasangano akazvimirira ari ega vanoshanda mumaruwa, vanoshanda mumabato, vanoshanda muhurumende, vanorwira kodzero dzemadzimai nekuedzaniswa kwemukana. Akava iye aiva neushandi neushingi nekutishingisa kuti tirambe tichiita basa ratiri kuita. Saka ndine mavara andichataura muchirungu andiri kurangarira nekupemberera upenyu hwavakoma Sandra Nyaira. So pekutanga she was consistent as a leader. So we celebrate her leadership, even if we celebrate it in pain, because she is now in a format where we can't converse to what we were used to. So she was consistent in her leadership. The Sandra you'd see today would be the same Sandra that you see, even if you would connect with her a year later. Even on the phone call, anga asina whether kuti nasi tiri kutaura zvakakwidza kana kuti nasi zvinenge zviri padhuze. So her consistency in leadership, in how she related with people and all of us, is what we continue to hold at heart and carry forward and pay forward to other people in all areas of our lives. Sandra also was a connector. Whoever she knew in her life, and anytime you'd interact with her, and she would see that you need to be supported as a woman leader in any area of, in any aspect of your leadership, she would connect you, even in media, even with the VOA team, wherever you would find yourself in any part of Africa or worldwide, she would always be there to be your cheerleader, to connect you to other people who would give you the voice and the coverage that you'd require. She also had confidence building expertise, because women shy away from media. Sometimes you're not confident for things that you're passionate about to talk about it. But Sandra would make sure that she would cultivate that confidence in you. She would encourage you, she would nurture you, she would make sure that you are calm and ready to be who you want to be and to bloom in expressing and articulating your issue and your position in the media. Sandra also had conviction, what she believed in and her passion for women and creating spaces for women to really be positioned for voice in the media space is what I also celebrate with other sisters from the civil society organizations. She also cared, when Sandra would come for you, she would not just come for the story. She also cared for you. She also cared on what you believed in and what your reservations may have been. So that duty of care is also what we continue to encourage to other female journalists and celebrate that she lived a true testimony of care on duty, especially around the media. She was also calm. Our context in the munyika yedu yeZimbabwe, zvinotutuma nekusiyana kwakaita as she would do basa rake. She would be calm and she would make sure that there is consistency. She created space for women. She also has courage and she also had her country at heart. And most of all, she was a cheerleader for other women. So we continue to say, we continue to say, Sandra lives on, her legacy lives on, and she lives in all of us. So as we grieve, let's also hold on to who she was and pay it forward to all people in all areas of our lives. Rest in peace, Sandra. Thank you. Thank you, Ms. Salincube. Please stay with us. I'm just going to go back to PJ. I think our guest is ready. They're on the phone. So we're going to hear from PJ and carry on with our discussion. But we have a lot of women coming up. Some of them will be reaching out to them on the phone. Go ahead, PJ. Yeah. Hi. Lapha Mount Joy Chikura. Sasi sonke Mascom class of 95. Mount Joy. Siyakwamukela kuhlelo lethu namhlanje.
Ngiyabonga. Hi PJ. Yebo mama. Ungasichasisela ngamafitshane la ngenkathazo lezi ezikaSandra. Hey, inkathazo sibili. uSandra usithiye ngesikhathi singakhangeleli ukuthi engasithiya. Like you have said, ukhulumile ukuthi sase ku-class ka-Mascom 95. uSandra has always been outstanding, even in the class. Despite ukuthi wayengomunye of the youngest, in terms of age, really, eklassini. But she stood out. Ngizabe ngihlanganisa. A principled woman. Wayekwazi into ayifuna empilweni, and she went out for it. Ukube abuye ePaul ukuzofunda ukuba yi-journalist, it was not by mistake for Sandra. It wasn't a pastime. Nxa ngikhangela i-newspaper ye-Mascom ebizwa ukuthi yi-Sharpener, she said Mascom is a stepping stone to greater heights. Those were her exact words. And for sure, Sandra soared great heights. I think nxa sikhangela umsebenzi wakhe, impilo yakhe, you know, she was there. She was up. She was a cut above the rest. And kuzisu sees inhliziyo zethu zidabukile because Tina, as classmates and friends, we were looking for much more. Ukuthi uSandra uzayenza okukhulu, considering ukuthi wayese at what level in her career. And probably for reference sake, 2 months, 3 months ago, I read, you know, the attributes that were, or the tribute that was given to Sandra on women in youth. She was one of those courageous, investigative female journalists that Zimbabwe has ever had. I don't know what you or you want to. Mama. Wathi vele ukhuluma laye wena wathini uSandra wayesithini lapha esefike khona khathesi wayengumuntu olesibindi esingakanani? uSandra wayengumuntu wayelesibindi ukuthi akula lapho angakwanisi ukuthi angene khona, akula muntu angakwanisi ukuthi akhulume laye. As long engumuntu wenyama ophilayo, uSandra was that courageous ukuthi I can sit down this man, this woman, and we talk. And I told her information ayifunayo. This is how brave Sandra was. Njalo uSandra wayengumuntu olothando, wayethanda umuntu. Not ukuthi uvela ngaphi, ulani, uzamphani, wayethanda umuntu njengomuntu. Wayengumuntu you know, calm, umuntu wayebekezela. Kaso ngesikhathi engiphile laye lokuba mazi, akulalanga elilodwa engikhumbula uSandra esonda. She would not hold a grudge. uSandra wayelibhuku elivuliweyo, which you could read while ulibala, and wakwanisa ukumbuza anything, personal, private, wayephendula. And always with a smile. Wathi sephakeme wathi sephakeme sephezulu wakhohlwa na labo aqalisa labo?
hayi kazange asikhohlwe thina. Wayebuza uzibani ungaphi uyenzani, uzibani ungaphi, and uSandra wakwenza ukuthi abe kwazi ukuthi wonke umuntu weklasi yakhe owabhubhayo ngaphi njani. She was our focal point. Ngathi nguye wasibumbayo as class of 95. Wasibumba, wasibutha sonke despite ukuthi singaphi. And njalo no, we will greatly miss it. Silahlekelwe. And nome phakeme khona ngale, uSandra remained down to earth. Umuntu ovela ebantwini. And enye into futhi ukuthi uSandra ilizwe leZimbabwe walithanda until a dying moment. Wayelethemba ukuthi Zimbabwe will come around. It will be a great nation again. Wayelethemba. Ngathi-ke kobomndeni wakoSandra okwamanje. Okwamanje kumuli yakoNyaira. Bakithi sikhala la kodwa siyabonga ukubana lasipha uSandra ukuthi asebenzele ilizwe leZimbabwe, asebenzele iAfrika, asebenzele the whole world. Siyabonga ngesipho esingaka. And uNkulunkulu aliduduze in this time yokulahlekelwa okungaka. It's a great loss. It is indeed. It is. And Ministry Sami is good if we could have something with Timkumbulu Sandra. Scholarship. She needs to be in the hallmark of journalism. Yeah. Something needs to be done for the great sacrifice SIPY Sandra. She remained a journalist through and through. And let's see this. Yeah. One amazing thing about Sandra, everybody is mourning her despite political affiliation. Bamas. Bamas. And you know, I've never seen such. Anzagenguboni. Siyabonga umuli yakoNyaira. Siyabonga. Hayi bamba khonapha ecingweni nkosika Mount Joy. Mav, Okay. Mount Joy is one of our class members. As I said, I was in the same class with Sandra, and Mount Joy is one of those class members. Yes. And she was saying we need to come up with even with a foundation or a scholarship in her name, of which I understand there are some other women's organizations that have come up with that thought as well. That's correct. Yes, I think we've seen that in some of the WhatsApp groups that we're in, people are coming up with suggestions as to how Sandra Nyaira can be honored. That, you know, they would like her name to live on, and we're going to be, you know, following on the progress to see, because as you heard, most people that are coming up are saying like it's a pity that she won't be able to mentor the young journalists, the upcoming crop that's coming up now. Oh, yes, yes, indeed. Correct. Apo tanga tirikunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanga vari kuva vachidzidza namuzvare Sandra Nyaira muklasi yavo yavakadzidza naPJ zvakare.
saka vakadzidza vese kupolytechnic vachibva vazouya kuno vakashanda vese zvakare kuno kuVoice of America. Asi pari zvino PJ tinenge tina mumwe munyarikani wedu vari panhare, regai tinzwe kuti vari kutsinzwa here. Muzvare Wayne Musabayana. Hello muzvare Wayne Musabayana. Regai tione kuti tingati tinyatsokukunzwa here zvakanaka, nekuti muri kunzwika muri pasi. Taurai henyu, makadi henyu? Tinofara, makadini? This is marvelous. Nevateereri venyu vekuVoice of America. Aiwa, tinofara zvedu. Pano ndina PJ zvakare. Tasangana panguva ino yekuchema mumwe wedu Sandra Nyaira. Ini maishanda naye muri ikoko kuEthiopia. Tipeiwo nhoroondo yekuti makashanda sei kunyangwe ini muri kuAfrican Union, iye ari kuUnited Nations. Mazvita nekundipa mukana uyu wekuti titaure tichipa umboo neshamwari yedu yakatisiya Sandra Nyaira. Ndofunga Sandra ndingataura nezvake mune nzira dzakawanda. Tikatanga kutarisa Sandra ari mushandi watingati professional pachirungu. Sandra aive munhu uya wekuti aigonesesa basa rake and airiita nemazvo. Saka munhu wekuti pamusana pekushanda kwake kwakanaka neunyanzvi hwake mubasa rake akapiwa nyembe dzakati kuti dzekuratidza kuti ndinyanduri anoziva ndimazvikokota akazara. Saka akatanga ari journalist ari musori wenhau, then achibva azouya ikoko United Nations kwamataura uko. Takashanda naye inini ndiri kuAfrican Union, iye ari kuUnited Nations. Asi taidyidzana zvikuru kana pakaitika chinoitika event inenge yaitika kuAfrican Union, Sandra aiuya. Waiona shungu dzake nebasa, nekuti kana asati apedza kuita basa hairara. Aitomake sure kuti apedza zvese zvinoda kuti zviitwe. Saka akanga ari munhu uya wekuti aiziva basa and anga ine commitment kubasa rake, uye zvanga ari munhu aive nezvatingati confidence pachirungu nekugona kwake, asi achizvininipisa zvakanyanyisa. Saka aive nekarekta iyoyo yekuti ukwaive shangwiti, asi kana maakutaura zvinhu zvisiri zvebasa aizvininipisa. Sandra anga ari munhu akanga akapfava, aine hunhu hwakanaka, achibatsira vamwe. Nekuti ndanzwa muchitaura nyaya yekuti muma groups matiri pama-online platforms apo, hapana kana munhu wane wandaona akapupura kuti ndakambonzwai, ndakambomboriswa naSandra. Vanhu vese vari kungotaura, mazuva ari kunyanya kutaurwa ndiwayo ekuti yanga iri nyanzvi pabasa. Akanga aine mwoyo wakanaka, aibatsira. Even vamwe majournalist vanenge vauyawo kuAddis Ababa ikoko, Sandra aivatora achigara navo achivabatsira kuti vaone kuti vanengaita basa ravo zvakanaka sei. Saka ndo pandingati professional Sandra ipapapo, kuti munhu aigona basa. Then tochiuya pana Sandra munhu mudzimai anonzi Sandra. Akanga ari munhu akanatisisa. Ndataura about kuti akanga ari munhu akanga aine tsitsi achibatsira vanhu vakawanda. Asi munoziva ndiri kufunga pamandibvunza mubvunzo iwoyo kuti aizviziva here kuti akaita that impact muupenyu, nekuti zita rekuti Sandra Nyaira rasimuka nenyika yese. Vanhu vese vaakuziva kuti kuZimbabwe kune munhukazi nyanduri aigona basa. Saka handizivi, I hope kuti aizviziva kuti kubatsira kwake nemwoyo wake wakanaka iwoyo zvakabatsira sei vamwe vakanga vachiri kubvawo kumajournalism school vachiedzawo kuwana kuti vangashanda sei munyika imomo, nekuti vese varongopupura kuti takabatsirwa naSandra.
Maybe. So dear Sandra is it. Dear Sandra is a person. Mm-hmm. Then tochienda pekuti inini mashandiro angu andakaita naye ndakaona ari munhu ane kutenda kwakadzama. Akanga ari munhu ane faith yakadzamisisa. Zvese zvaingotaura akanangana naMwari wake. Mwari vanoziva. Mwari vanoziva. Saka nekushaya kwaita tinodayira kuti Mwari vakamuteedza nguva yake yakanga yakwana. Ndo maziviro angu aSandra. Maybe Ms. Musabayana, you were also mentioning that today at the United Nations in Addis Ababa, they actually had an event to honor Sandra. If you can just update us on that before we let you go. Well, thank you very much. I really cannot comment on the issues at the UN because I was not part of that meeting. So I'm also waiting to see if we get publicity on the issue, then we will hear about it. But I really have no insight into what was discussed. But perhaps it is it is a sign of the kind of person that she was. All the things that we said before, I think these things help to galvanize people to give her this kind of honor. But really, I do not have the details of that. Maybe just give us last words, or PJ wants to weigh in. Go ahead, PJ. Yeah, I also wanted to ask you, Wayne, condolences for all of us. We've lost such a sterling journalist. I wanted to, yes, thank you. I wanted you to weigh in on when she covered AU meetings or conferences in the past, because I remember her covering coming from here in the United States when the chairperson was Mrs. Zuma. I don't know if you can hear what PJ asked. She was saying, could you just take us through the coverage that the late Sandra provided when she actually covered the AU meetings, when the late, when I think my Zuma was the chairperson. What was that experience like to have all women, covering other women that are in top positions? Okay, thank you very much for that question. I think I can give you a general view of the kind of work that she did and how she excelled in her work. So Sandra was a consummate professional, and she would make sure that she did the interviews and she did them very thoroughly. She would follow up on the processing of that news story. She would follow up on the distribution and the coverage and everything. So this is the kind of experience that I had with her, because she would come for the summit and she would be one of the first people to get there because she didn't want to miss anything. She wanted to be able to make sure that she attended the opening sessions, covered her work at the United Nations, and covered all the other pertinent issues that were happening in the summit. So she was a very thorough individual and she followed up on a lot of issues. And she was also very good with the social media to make sure that she gave as much publicity as she could to the employer and therefore build up the reputation and the brand of the employer. So she was really a consummate professional. And yes, so this reaction that we are seeing from people really shows just how much she impacted the journalism fraternity, just how much she impacted the younger people who were coming out of journalism school and guiding them in a very humble way, because she was not so upfront about her abilities.
it is us who know how good she was. And so one of the things that we always wonder is, did she know that she's had this kind of impact on society? But that was Sandra for you. Thank you. Maybe before we let you go, we also had, I think, our one of the colleagues that she was in class with, PJ, who mentioned that, you know, the condolence messages are coming from all platforms, from all parties. You know, what's your view on that? Yeah, that is very correct. Because on the day that Sandra died, many of the platforms for journalists, for quite some time, it was all about Sandra. Just the absolute shock, the sense of loss, the incredibility of imagining that this has happened. For some people, they were not aware that she had not been feeling well. So the shock was palpable on these platforms because people kept commenting, is this true? Can it be? You know, that kind of shock was very clear in all the platforms. But having said that, people are also starting to discuss that perhaps we need to do something to honor the legacy of Sandra. Because she was not only a Zimbabwean journalist, she was an international journalist. And she excelled wherever she went. So we hope that with time, that we will be able to do something that will honor Sandra and make sure that her name doesn't die. Thank you so much, Mrs. Wayne Musabayana, there from the African Union, for having been our guest. Thank you so much. thank you. Thank you very much for having me. Okay. Auntie PJ, I think we can carry on before we bring in Sally to come back and just weigh in on what Ms. Wayne Musabayana was saying. Yeah. Lo ke nguWayne Musabayana obe yintatheli izindaba laye kodwa ke khathesi useyisiphathamandla sase Africa Union. Njalo ke ngumunye wabasebenze lo Sandra khona ngale lapho esesebenzela kwele Ethiopia eAddis Ababa. Lapho ke bekhuluma nje ngembali yokusebenzelana kwakhe lo Sandra esithi le bekungasontatheli izindaba nje leyana amahlayana kumbe engaziwayo, kodwa ube yintatheli izindaba hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni womhlaba, ngoba wayengumuntu lwana njengokutsho kukaMount Joy ukuthi umuntu lwana wayelesibindi esokuthi wayehlalisana esenza ama-interviews akhe exoxisana lezintatheli izindaba leziphathamandla eziphakemeyo, ama-president, ama-prime minister, ama-chairperson. Ngiyakhumbula ekhuluma lo nkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma lapho-ke esesengumgcini sihlalo we-Africa Union esiyakhava ama-summit awe-Africa Union. Wayehlala laye phansi akhulume laye axoxe laye. Kuthi-ke angabuyela even la ngikhaya wayekhava ama-stories abantu makhaza akwanisa ukuthi ahlale phansi akhulume logogo wasemakhaya aphumise udaba lwakhe alubhale aphe information ayabelayo ebantwini. Wayebhala lokhana okokuthi okwezinga laphezulu kwakunguSandra lo. Njalo wayengumuntu lwana vele owayezehlisa kakhulu lalapho engumuntu okwanisa ukuthi uyangena lapho kuyabe kuhlangene khona iziphathamandla zaphezulu, o-prime minister, ama-president amazwe ahlukeneyo. Yimbali kaSandra leyo. Njalo-ke abemsebenzini wokuthi wentatheli izindaba okwamanje balokudana okukhulu ngokulahlekelwa okukhulu ngalo umntwana akade esesengumntwana kade ngakakhuli kangako. Ube labo 46 nxa ngakhumbula Mount Joy
Hello. Yeah. Ubesese ngumntwana omncane Sibili uSandra. Okokuthi besese lo msebenzi Sibili ukuthi ayenze. Omkhulu. In actual fact, Sandra would have turned 47 on the 30th of August. Yeah. And njalo ube lama plans ukuthi yena na ufuna ukwenzani nxa eseqedile ukuba yintatheli izindaba. Lina inelake laxoxa layo. Angaqeda ukusebenza uzahlala phansi abhale amabhuku ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani history yiyo ayifuna ukuthi kubhalwe phansi kwaziwe umuntu owaye believer in history, in writing things down. Uyabona ukuthi Sandra wayesithi asike si apply the siphiwa ama plus land, she gave us the forms. Kungaba lama opportunity ukuthi sokufuna ukuvula ama radio stations and TV stations eZimbabwe athi abakithi, can't we do something to be part of the narrative? Umuntu esikhuluma ngayo ukuthi wayebona kusasa le wayengakhayeli namuhla no wayekhayela kusasa kwayo le. Umuntu lwana wayengasomuntu futhi okhulumayo kuphela engenzi. She would go into action. Umuntu wayethemba yokuthi yes, umuntu wayelethemba yokuthi we can do this, we can do it. Umuntu wayelethemba linjalo and would go into action like you have said. Yeah. Mina ngokwami, I had an opportunity. She opened her home to me. And I think many other people. Kona ekhaya eZimbabwe, not on, she opened her home to me and family. I met her dad, her siblings. Epholile, and very grateful. At least you made an effort to come and see us. Yeah. Marv, we can never finish all the attributes of Sandra Nyaira. Yes, we can. Yes, PJ. You know, I have Violet Gonda who's going to be sending her own message on standby here. So as soon as we get that message, we play it. You remember, we all worked together here at the VOA. They were also friends, so we're going to be hearing from her too. But let's turn now to our guest who's here with us. Misharisa Lila Timbo, vari kuona sei zviri kutaurwa nevazhinji, muri kunzwa vazhinji vari kuuya vari kutaura zvakasiyana siyana. Imi muri kuona sei izvi? Ini ndiri kuno maonero andiri kuita ndeyekuti Sisi Sandra nekuyera kwezvigaro zvavakabata munyaya dzenhau nedzematongerwo enyika nekuyananisa mazera akasiyana siyana, chinhu chikuru chinosara chiri chitsvambe kuti kana uchinge wawana chinzvimbo cheutungamiriri, kana kuti uchinge wawana makomborere ekuti mubasa rako unosimudzirwa kunge zvekuti une zvinzvimbo pasi rese, zvinoreva kuti unofanira kupakurirawo vamwe. Saka nyika yese pasi rese riri pauchapupu hwekuti upenyu hwairaramwa naSisi Sandra hwanga huri upenyu hwemunhu aipawo mikana kune vamwe, ainzwisisa kuti chawawana idyawo nevamwe, vhurirawo vamwe mikana, itawo kuti mumwe nomumwe awanewo touviri, awanewo chekubata, awanewo kudzidza. Saka the generosity in who Sandra was and how she was generous to facilitate opportunities, to lift other women up, to really connect with people across classes. She did not care whether you belonged to whatever political party or a tribe or a color or a class. She would connect with you and she would take it personal, that she would make sure that you feel that you matter
and that you have a role to play. And the collective strength she would bring is also something that we've heard from all parts of the world, where people are acknowledging and appreciating that she would also move in strength with others and know that you can never be alone in navigating life. You can never be alone in career growth. You can never be alone in celebrating success. And you don't need to be alone. And the only one, you need other women on board. So tiri kurwadziwa, tiri kuchema, asi tiri kuti patiri kutarisa upenyu hwatakararama nechipo cheupenyu hwasisi Sandra, tiri kuona kuti muzvinhu zvese zvekuti madzimai kana ari pazvinzvimbo zvekutungamirira, madzimai kana aine ruzivo rwavawana vanopakurirawo vavo. Ndo zvandingataura pavari zvino, sisi Marvelous. Over. Aiwa, mashoko makurisa chaizvo. Tanzwa zvakare vamwe vachitaurawo panyaya yekuti takaona Sandra achibata zvigaro zvepamusoro, apo akave mudzimai mumwe wemadzimai vakapiwa basa repolitical editor, kana kuti vakakwanisa kuwana basa rapolitical editor kuDaily News. Iko kuno kuVoice of America vakauyawo vakaita futi editor. Munoona sei panyaya iyoyi yekuti madzimai vachawana here mikana yekuti vawanikwe vachidzidza kubva kuna Sandra pamusoro pekubata izvozvi zvinzvimbo zvepamusoro, hatisataridza zvedu zvabva kuna Violet Gonda? Mazvita Marvelous, tinoona kuti kana tichitarisa nyaya dzematongerwo enyika, zvinhu zvaiereswa zvichivhundutsirwa madzimai kuti vasasvika pazviri, asi tikaona kuchuchiswa kwakaitwa basa rekunyora nekuita kuti nyaya dzematongerwo enyika dzionekere nebasa rayo kubudikidza kwebasa raiitwa naSisi Sandra, tinoona kuti vakaita kuti vakakura nzira, vakaratidza kuti zvinhu izvi zvinogoneka ende zvinotoitika kuti munhu anotoita nezvematongerwo enyika, agonyora, agowana chigaro ichi pamusoro, agoita basa rake zvakatsetseka, zvinoyemurika, zvinoendeka. Saka ndiri kuona chitsvambe chasiyiwa naSisi Sandra chiri chekuti vasikana we, haisi nhau yokuteta kuti nyaya dzekuti mabasa kana mikana ikabuda munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzenhau tivhundukire zvinhu. Saka ndiri kuona Sisi Sandra as a role model, as a person who have walked the path and who have created an enabling environment that it's possible and you can do it. So it is really a pay forward to female journalists that don't shy away from political editorial positions and roles. They are possible and you can excel there. And she did it for us all. So we can only make her proud by taking opportunities and braving it. Thank you. Thank you so much. At this point, Regating Bonsoir, kubva kuna Sisi Violet Gonda, vaivewo vanga vari shamwari yaSandra Nyaira, uyezve vachinge vari kushanda pamwe chete mumabasa akasiyana-siyana. Regating kuti vari kuti chini. Hello, this is Violet Gonda. I can't believe we are here today to talk about our dear sister and colleague Sandra Nyaira in the past tense. My heart is sore, as Sandra was not only a colleague, but one of my best friends, my confidant, my prayer warrior, my agony aunt. Sandra Nyaira was Miss S to me, and I was my Nini to her. Never met a more humble, gentle, and generous soul. She was a trailblazer as a scribe, an award-winning journalist, the first female news editor at the Daily News. Despite the accolades, Miss S remained humble and gracious. She suffered greatly as a result of her work as a female scribe in a male-dominated newsroom, but she prevailed. And in 2002, she was the first Zimbabwean to win the IWMF Courage in Journalism Award. And I worked with her when she was English editor at Voice of America Studio 7. Her home was open to Zimbabweans who used to travel to DC. And this didn't change when she changed careers and moved to Ethiopia to work as a communications and public information officer at the United Nations Economic Commission for Africa. There she hobnobbed with world leaders, but she remained humble and never bragged about the diplomatic access she now had. Isusu, her family and friends, were treated like we were the diplomats. She was such a fountain of support and strength for me. Oh, how I wish she was alive today to see how she has touched people's lives and the outpouring of love from all over the world. Most importantly, her faith was strong. She was a prayer warrior. I would like to end by sharing the last message she sent me before COVID struck. One day, we are good people with good hearts. We just have to keep looking up to him and believe we shall see his goodness while here in the land of living. Love you, my Nini. Chin up always. He's with us. This was the last message she sent me a few weeks ago. I would like just to say, rest in peace, my dearest friend. And I wish nothing but love and light for the Nyaira family and friends. Apo chukunzwa kubva kuna Violet Gonda, PJ. Mina ngaba laye. Unoziya Mav, I was with her. Yeah.
You left for TV. Yeah. We were together. I met her in Harare when I had gone to my father's funeral. She was there. And when I was about to leave Zimbabwe, heading back to the United States, she called me and she's like, Maikuru. She used to call me Maikuru, cannot my bobo. Vakoma. I can't, I would have loved to take you to the airport. Asi handisi kuchakwanisa akaflu kandidzambirira pasi ndatomboenda ndikaenda ndikanoona doctor asi zvanzi covid handina covid because ndatestapo ndiri negative saka kangori kaflu zvako ndichaita hangu zvakanaka. Those were her words. Mofamba zvakanaka munofarisa vana mai. We talked at length. After having spent the whole day on a Monday, she was okay. Then all of a sudden, she just got sick. Flu became an infection. And then she was admitted into hospital. And that was it. But she was so alive. Even though vamwe vari kuti havana kumuona, havana kunzwa nezvekurwara kwake, kana isu takanzwa kurwara kwake, it was so sudden. It was just so sudden. So I'd just like to say, kumadzimai ese vari in the fraternity, kurasikirwa kukuru kwataitwa. Sandra was my young sister. Thank you. Thank you there, PJ. As you can see, we're literally breaking down, but Sally, maybe you can weigh in, just give us a few words. Thank you, Marvelous. Upenyu hwaSandra tichiri pachiveve, zvinonetsa kugamuchirika, zvinorwadza, zvinodzimba. Ronda racho haripore. Asi patinofanira kuti tiwanikwe tichibatirira semadzimai ruzhinji rweZimbabwe nevadikani vatinoda Sandra. Seunhu hwake hwekuti aiti kana zvarema aiti tirambe takashinga paminamato, tirambe takashinga mukudanana murudo, tirambe takashinga mukubatana nekusimbisana. So in solidarity is what will get us through. And it's okay to break down. It's okay zvatiri kunzwa. It's okay ticheme. It's okay zvese zvatiri kunzwa. Asi kukurudzirana kuti muzvinongedzo zvese nepfungwa dzatiri kufunga kuti tingaramba sei tichipemberera upenyu hwake, tichiita kuti zvese zvaakatidzidzisa nezvaakatipa tiwanikwe tichiita mubatira pamwe kuti basa raakatanga tiriendese mberi. Mhuri yekwaNyaira tivewo navo munguva ino tichivasimbisa. Madzimai vari munyaya dzemumedia fraternity tibatane, tisimbisane, tinzwisise kuti zvatasangana nazvo izvi mukurwadza kwazviri kuita, kurwadziwa kwatiri kuita ngatitorei marwadzo atiinawo chive chitsvambe chekuti zvese zvaakatidzidzisa nezvaakatipa tiite kuti basa riende mberi, riendeke tichisimbisana. Mwari vachitifamba nesu mazuva ese nekuti hai hazvijairiki endi ronda racho haripori. Over to you, Mother. Aiwa, tinotenda apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Zvaresali Ncube vanga vari kutipawo mazwi. Regai timboenda kuna Brenda Moyo, mumwe weavo vakashanda uye vaiziva Zvare Nyaira. Brenda, tokuchingamidza pachirongwa. Ndinotenda Marvelous. Tichifangana zvedu tiri pakati pekuchema mwoyo wedu Sandra.
tipewo mazwi enyu enyaradzo kana mazwi amungadawo kutaura pamusoro peupenyu hwaSandra. Pane mumwe munhu andibvunza kuti Sandra ndinomurangarira sei, ndinomurangarira nedzipi nzira. Zvandinonyanya kumurangarira nazvo zvakawandisa, ndingatopedza zuva rese ndichirondedzera, ndikatoshayisa vamwewo mukana wekuti vataure nezvaSandra. Ndakashanda naye pano paStudio 7. Ndiri mukuru pamakore ekuberekwa kuna Sandra. Asi akandidzidzisa kusazvikudza, asi kuzvideredza. Ndichimukumbirawo rubatsiro. Ndinoziva Marvelous kuti dzimwe nguva iwo unenge uchizviti ndini mukoma uchifambira pamusoro. Asi akandiratidza kuti aiwa zveukoma ndizvo muri mukoma chokwadi, asi ngatishandei zvakanaka panapa tese. Izvozvo akandidzidzisa kuti ininiwo ndikwanise kunomukumbirawo rubatsiro kuti munin'ina, nhasi tine nhau dzipi dzatiri kushanda mastori, ndibatsirewo. Kudada kwese kwekuti ndiri mukoma kwakabva kwatopera. Waona, saka ndo zvimwe zvinhu zvandinomurangarira nazvo kuti anga aine rudo rwekupakurira vamwe ruzivo rwaanarwo iye, nekuti Sandra munhu akadzidza kudarika inini, asi iye anga asingazvitutumadze. Aiti zvaadzidza izvozvo ruzivo rwaanarwo anga achikwanisawo kupawo kune vamwe. Saka izvozvo ndo zvimwe zvikuru zvandinomurangarira nazvo, uye rudo rwake kumhuri, rudo rwake kushamwari dzake, rudo rwake kuhama dzake. Chidzidzo chikuru chandabata paupenyu hwaSandra, rudo rwekuchengeta mubereki, rudo rwekuona kuti mhuri yake iri kusimukira, iye achishanda achibatsira munhu wese. Saka tikuona kuti kuenda kwaSandra kurasikirwa zvikuru, kurasikirwa kwedu isusu shamwari dzake, kurasikirwa kwedu isusu vakashanda naye, kurasikirwa kwenyika yeZimbabwe, uyewo kurasikirwa neavo yatingati media fraternity munyika yedu. Chimwe chinhu chandinoda kukurudzira iye zvinezvi ndekuti mhuri yekwaSandra havana kuti vanzira kuti Sandra atorwa nei, chii chaita kuti Sandra arasikirwe neupenyu. Vabuda pachena vakatiudza kuti Sandra atorwa neCovid. Zvinova zvinhu zvinoremekedzeka. Apa chidzidzo chiripo ndechekuti isusu tafara takuita sei nezveCovid. Takukurudzirana kuti vanhu ngatiedzei kuzvidzivirira muchirwere ichi. Chirwere ichi chiri kutora vadikani vedu. Ngatigezei maoko, ngatiitei zvese zvinokurudzirwa nebazi rezveutano. Uye kandinoti pamusoro pezvese izvi zvokutaurwa zvana social distancing, hand sanitizing nezvimwe zvakadaro, pamusoro pezvese izvi vanhu ngavakurudzirike kuti vanobayiwa nhomba. Marvelous. Aiwa, ichokwadi mabva mauya nenyaya yakanaka Brenda. Asi manje iwo wanonoka kupinda nguva yedu yadyanana tatosvika pamapenalty, asi tinokutenda Brenda moyo apo anga ari kutaura iye achitaura kuti mhuri yeKwanyaira yakataura iyo kuti Sandra akashaya kubva kudenda reCovid-19, saka vanhu ngavakurudzirwe kuti vaende kunobayiwa nhomba yeCovid. Saka PJ, I think time is really out. We can't even spend even a second more. So I think we will wrap it up here and thank all our guests we had here on the program. We had Sally Ncube from the Women's Coalition of Zimbabwe, Wayne Musabayana from the Africa Union. We had Violet Gonda, a journalist and also a friend. We had Brenda Moyo, who we just heard from, a journalist and also a friend. And PJ? Tange besilo Mount Joy Chukura, ose Botswana, lai wapila lo Sandra, safunda sonke eHarare Polytechnic. Isikhathi yasavuma isihlobo, njalo esizalichiya lapho ukuthi sithi kwabemuli yaKwanyaira sikhalalani ngokulahlekelwa lokho. Ayisiko kulahlekelwa kwenu kulodwa, kodwa yikulahlekelwa kwethu sonke nini, thina abangani bakhe, izinini zakhe kanye labasebenza layo. Okwamanje-ke hayi sesizagcina lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami uPractice Jeremiah. Sithi kakalale ngokuthula uSandra Nyaira. I'm Marvelous Mhlanga. We are just saying rest in peace, Sandra Nyaira, and to the Nyaira family, our deepest condolences.